I am going to do the information regarding the KSET exam that is postponed once again. So if you are new to my channel, please subscribe my channel before going to start. So as we have the information earlier that KSET exam has been postponed to 30th of December, 31st of December, but again KEA has announced that KSET exam is going to be conducted on 30th of January. So again you have from today onwards, if you say you have around 30 days, again you can prepare for the exam. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 31 as I have mentioned here 31st 12/2023 ಭಾನುವಾರದಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 13/1 ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಶನಿವಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ those who are physically challenged persons, ವಿಕಲಚೇತನ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೋರಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಲಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಪಿಕಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮತ್ತು ಲಿಪಿಕಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, they have given online link for the physically disabled candidates. So you can just fill the Google form here and submit it. So ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು exam district applied in online application and revised exam district centers to attend exam. So ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮತ್ತೆ ವಿಜಯಪುರ, ಸೊ ಇವೆರಡು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಅವರು ಕಲಬುರ್ಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ those who have applied, they have to give exam in Bangalore, and those who have applied at Vijaypur, they have to give at Tumkur. So these two changes you can observe here. And ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಜರಾಗತಕ್ಕದ್ದು. ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ what you have to keep in mind here, so the exam has been postponed from 31st of December to 2023 to 31st January 2024. So from today onwards, if you take how many days are left? 30 days. So you can prepare very well for the exam. So this is the update from KEA. So I hope this information is helpful for you. If it is helpful, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.